welcome layers. Het is de week van de 9 tot en met 15. Heel veel van jullie layers het gehoopt om some sort of nieuws binnen te komen, maar mensen nog recognize wat een boodschappenman heeft gedaan en mensen gebruiken de zware van de waarheid om een eind te maken aan some sort of oneerlijkheid van een boodschappenman. Dus deze boodschappenman verdriet voor een boodschappenman. Mensen recognize dat jullie leeuwman en een boodschappenman creëren some sort of a oneerlijk spelletje. En nou alles is nou boven water. Verdriet is in je huis, Leo's. En de verdriet is dat jullie Leo's recognize dat een oorkreefvrouw en een boodschappenman en een leeuwman had de waarheid niet gesproken. Deze kreef of scorpion. En als je moeder is een scorpion, mensen recognize, a corporation recognize verdriet voor een scorpion vrouw, omdat kreef hebben nou 13 informatie gekregen over een kreef van een scorpion vrouw, wat ze heeft gedaan. Verdriet is hier voor jullie Leo vrouw. Jullie Leo vrouw verdriet, omdat jullie Leo vrouw recognize dat een scorpion vrouw uit de waarheid niet gesproken. Verdriet is hier voor a corporation institution. A corporation institution recognize dat een Leo uit de waarheid niet gesproken. Een Leo en een weeskal uit de waarheid niet gesproken. En jullie Leo en een weeskal person zit te liggen en bedriegen over een situatie. En een scorpion vrouw is nou in een heleboel problemen, omdat de scorpion vrouw had geholpen jullie Leo's en een weeskal om iets te doen dat was niet door de bocht. A steerperson will now excuses aangeboden. A steerperson recognized that a boodschappenman had de waarheid niet gesproken. En a steermaker of stenbock person zit duidelijk te communiceren en vertelt precies wat een scorpion vrouw heeft gedaan. A kreefman is verdrietig over a situation en a kreefman nou recognize dat informatie dat hij heeft gekregen in het verleden van een kreefvrouw en zijn man was niet waar. Verdriet is here for a corporation institution. A corporation institution now recognize that a weeskal and jullie Leo have created some sort of a fraud and creëer een heleboel spelletje samen met een scorpion vrouw. Geen liefde is vertoond en ik zie jullie Leo vrouw wil je excuses aangeboden aan een tweeling. En een tweeling is zoiets als, nee, ik hoef dit niet te horen. Je weet donders goed wat je hebt gedaan. Nou ben ik in de problemen gekomen. Hier is een cycle dat is gehoven. Ik wil hier niks meer te maken met jou. Omdat jullie Leo's hadden een tweeling en een weeskal person in problem gebracht. Nou mensen recognize and see a tweeling and a weeskal person as a fraud. Okay. Then verdriet is here, and verdriet, a boodschappenman and recognize what a ramman have gedaan in a corporation institution, groot verdriet. Mensen nou krijgen inzicht and recognize that there was some sort of an oneerlijk spelletje in a corporation institution. Emotie, van wekens doordat een stenbock person sprak de waarheid over wat een boodschappenman en een weeskalvrouw heeft gedaan. De authority komt in om een contract van een weeskalman te cancel en de contract voor een kreef te cancel. A bottomman person is now in verdriet and a fish person is now achtergekomen some sort of a geheim contractual overeenkomst dat a kreef have and a weeskal en het wordt behind ook. Dus now mensen recognize dat een weeskalman en een tweelingman
had collaboreer en deed iets dat was niet door de boek. En een cycle is nou over voor deze mensen. Een groot onderzoek is hier geplaatst om some sort of a contractual overeenkomst dat een weeskal have and a cancer have. And it word behind ook, omdat mensen nou recognize that there was some sort of a geheim contractual overeenkomst that was created for a cancer and a scorpion was van op de hoogte over this geheim contractual overeenkomst that a weeskal had and a cancer had. So the contractual overeenkomst for a weeskal and a cancer word core cancel. Dus ik zie dat jullie leeuwvrouw, het oude moment voor jullie leeuwvrouw, omdat mensen recognize dat jullie leeuwvrouw had a groot groep of mensen could create some sort of an illusion. Mensen now recognize that the moeder van jullie leeuwvrouw is a weeskal of a waterman. En deze weeskal en waterman contractual samen met jullie leeuw wordt gecanceld omdat een overheid institution is nou vanop de hoogte dat jullie gebruikt de corporation om een nieuwe start te krijgen en contractual overeenkomst te creëren. Dat was niet gebaseerd op fighter. That's now a success. Stenbock, Jupiter is in Stenbock omdat een Stenbock heeft nou laten zien dat de tweeling en een weeskalman was niet goed bezig. En ook dat ik kreeg en some sort of a contractual overeenkomst dat ik kreeg have was some sort of a geheim contract dat ik kreeg en een weeskal have. En waterman mensen is nou zeer verdrietig omdat de waterman mensen is nou kapot. A scorpion is now kapok and a scorpion now recognize that a weeskal and a crave have ze gebruik and creëer heleboel chaos voor ze. Dus some sort of a relatieproblemen en deze relatieproblemen is dat jullie leeuws en een weeskal, jullie leeuws dat is in some sort of a relatie met een tweeling ook, een problematic situatie. Omdat jullie leeuws staan stevig in de schoenen, maar er is een moment where a tower moment is here for jullie leeuws en je vrouw. Omdat mensen recognize dat jullie leeuws en je vrouw is on some sort of a geheim contractual overeenkomst en mensen in authority bring this to an end. Een overheid institution is now zeer verdriet. Omdat this overheid institution recognize dat jullie leeuws en ja, jullie leeuws zijn verdrietig, maar mensen nou recognize dat een ramman hebben jullie leeuws data en informatie gegeven en access data en informatie over een corporation. Het oude moment voor een leeuwman en voor jullie leeuwvrouw dat had gecollaboreerd met een weeskal, oké? Verdriet, groot verdriet, a kreefman in a corporation, some sort of a break that a kreefman out a corporation heeft gekregen verdriet voor jullie leeuwmensen. Dus leeuws, het is een problematic situatie en jullie leeuws samen met de tweeling wordt gepakt om some sort of a geheim contractual overeenkomst te hebben. A cycle is now over voor een tweeling en een crave. Mensen recognize dat een tweeling en een crave is a fraud. Een groot onderzoek is nou geplaatst op een tweeling. Een vis recognize dat een tweeling had een heleboel geheim. En ik zie dat eindelijk een problematic situatie is nou opgelost omdat mensen recognize dat jullie leeuws zijn too fair. Niet allemaal van jullie. Een situatie waar een crave is too fair gegaan. En mensen krijgen groot inzicht aan een oneerlijke situatie dat was gebeurd. En mensen nou recognize dat heel veel informatie dat was doorgegeven was echt goed. Dus een corporation now recognize en is zeer verdrietig om een corporation recognize dat een ramman creëert een heleboel chaos voor ze. En mensen nou
krijg inzicht over wat is gebeurd. Namaste.